BPAS 186, Stress and Time Management. Today I'll be taking two units, that is 6 and 7. BPAS 186, I'll be taking unit 6 and 7. Unit 6, that is, regarding stress and health, effects on health, job performance and responsibilities. Stress, health, അത് എങ്ങനെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ജോബ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് സ്ട്രെസ്സും ഹെൽത്തും. എഫക്റ്റ് ഓൺ സ്ട്രെസ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഓൺ പെർഫോമൻസ്, എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്സ്. That are the salient features of this unit actually. Introduction. The word stress now appears frequently in our everyday language. Daily we are telling, we are over, stress and other things, as it is, especially after COVID, it has an effect on all aspects of our life. And consequently, there has been rapid advancement in research and public consciousness of stress. Now, a lot of counseling, everything, every hospital and office, every corporate offices, everywhere, counseling session is taking place in schools, colleges. See, various matters are there, colleges also because of stress, examination, and so many other things. So, even hospitals also, doctors, 24 hours sometimes, they do the job, even nurses also, no rush like that. So, counseling is taking place all over the country and all over the place also, and it's out. But one thing, counseling needs to be done by the trained persons, not by anybody can do the counseling. No, it is now widely recognized that stress can influence our physical and mental health adversely. The collective scientific literature from various fields such as medical science, physiology, neuroscience, psychoneuroimmunology, and health psychology associating stress to negative health consequences is strong. That means stress can influence our physical and mental health adversely. Stress നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും വളരെ അധികം ബാധിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഡ്രൈവർ അയാൾ ബസ് ഓടിക്കുക വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോണ്ടിച്ചേരി നിന്ന് വിതൗട്ട് അവിടെ 2 മിനിറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് റെസ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്രയോ മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ 24 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അയാൾക്ക് ഓടിക്കേണ്ടി വരും. 20 hours. So there was no time to take rest actually, with the result of which sometimes accident is health related behavior also. Now about other things you read, I will tell you certain examples. Now, time management. Yesterday in Kerala, in Malappuram district, one boat tragedy occurred. You know that many people lost their life. Now you see time management. There is a rule that after 6 p.m. there should not be, the boats, they are not supposed to go from the shore or beach or whatever is there up to 6 p.m. After 6 p.m., no, it is not allowed. Now, what really happened yesterday? 7:25 or something like that. The boat started after 7 p.m. and by 7:25 or something met with an accident upside down, and many people lost their life. Now you understood what is time management. Now what happened? Suppose if you are adhering to the timing, and then what happened? You are scheduling this properly, then there is no problem. Now here what happened? To get more passengers, and it is I heard that capacity of the boat was 25 and more than 50 people traveled. Passengers were there and people were sitting on the top. And what happened? People, just one side, all the people came, and the boat lost balance also, and result is that. Now you understood what is time management, because instead of 6 p.m.,
the boat started at 7:25, something like that. Because rule was not adhered to properly. Now, result, many people lost life. So, Chief Minister announced 10 lakhs or something. In one family, I think 3-4 people died, I think. Money is not everything. So 10 lakhs or something they announced. I don't know who is getting, who is not getting. That I don't know. Still, we don't know whether somebody is there in the water because it happened during night. Okay. Now, so time management, you understand? See, even ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ. നൗ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്, ചില സമയത്ത് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ മാറും ചില സമയത്ത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കൂടുതൽ തിന്നും, ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാതെ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് പോയി IT-ലൊക്കെ സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ബർഗർ ഗിർഗർ which is not at all useful for health, maintaining health. What they are putting inside with only God knows. Okay, like shawarma and many other things. It is not advisable sometimes. Because everybody's health, body react in some way or other. Now, so this is the one thing. Now, effect of stress on physical health. Here. Yes, right. Allostatic load. See, the concept of allostatic load was put forward by McEwen in 1998 to describe the wear and tear that the human body undergoes owing to recurrent. എന്തെങ്കിലും വരണ സമയത്ത് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ അറിയും? ചിലപ്പോൾ തളരും, ക്ഷീണിക്കും, അവശനായ നിലയ്ക്ക്, ചില സമയത്ത് തലവേദന. അപ്പം ബോഡി എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു? അതിനെയാണ് അലോസ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ്, അതായത് ഓവർ സ്ട്രെസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ വിയർ ആൻഡ് ടയർ ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ചിലപ്പോൾ തളരും, മനസ്സിലായില്ലേ? ബോധം കെട്ട് വീഴും. ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ, ചില സമയത്ത് ആ കുട്ടി ആക്സിഡന്റിൽ വന്നു, എന്തായിരിക്കും രീതി? ഷീ വിൽ ലൂസ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് I don't know how the body react only. Sometimes heart attack will come. So how the body is reacting person to person differs. Now, according in the model, you see here, wear and tear, I told you, stress is okay. Now, risk of developing diseases. Yeah, the biological system are unable to function effectively. Child diseases varum, അസുഖങ്ങള്, സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തലവേദന, മൈഗ്രെയിൻ, മറ്റേത് പലതും വലിയ പ്രശ്നം വരും ചില സമയത്ത് കേട്ടോ. പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ എയിൽമെന്റ്, ഫിസിക്കൽ എയിൽമെന്റ്. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എയിൽമെന്റ്? അസുഖങ്ങള് ഏതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എയിൽമെന്റ്? ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, അൾസർ, diabetics, liver, lung diseases, backache, headache. Stress not only leads to depression, anxiety, and worry, but also negatively influences health-related actions. Okay. Now, medical scientists have provided evidence with respect to the relationship between stress and various physical ailments such as coronary heart disease, ulcer, diabetic. Additional excessive stress shows that the immune system of the body, either another field of studies, interaction, നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും. ചിലപ്പോൾ ആംഗ്രി മൂഡിലായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോയി എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ന്യൂറൽ അതായത് ഒരു മാനസിക വിഷമം, സ്ട്രെസ് നോട്ട് ഓൺലി ലീഡ് ടു ഡിപ്രഷൻ, leads ആണ് LEADS to depression, anxiety, worry, but also negatively influences health-related actions like eating, exercising, and sleeping. ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത ടൈം, എക്സസൈസ്, സ്ലീപ്പ്, അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പറയാം. ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോളോയിങ്: കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയം,
disorder, relationship of cortisol to future health risk, peptic ulcer, allergy, asthma, persistent headache. Okay, already. Okay. Now, death from heart disease increased to nearly 1 million. Here, in 1990, as per the WHO report, 9 million people, heart disease, that is, death from heart diseases increased to nearly 9 million, 90 ലക്ഷം. ഏകദേശം 90 ലക്ഷം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടിയാണ്. 90 ലക്ഷം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്കല്ലേ, കണക്കപ്പെടാത്ത വല്ലവരും ഇല്ല. അപ്പൊ 1 കോടിയുടെ അടുത്ത് ആളുകള് 2020 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം, ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ some other effect on health. There are medical speculation that cancer may be related to certain creative medical legal something words are there and technical words are there. Please read and understand. Psychological factors including stress. There is a strong indication that psychological stress is linked to an increased risk of infect sugam diseases, and that it can be generalized through a variety of pathogens. Okay, Sharira Pravartanam. Stress can influence the phase of sexual response cycle, biologically be neuroendocrine mechanism, and psychologically be negative thoughts such as anxiety, guilt, negative self-image. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ now in India, people with hypertension is expected to increase from 118.2 million in 2000 to 213 million in 2025. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതായത് 118.2 മില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അത് 213 മില്യൺ 2025 ആവുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. പോരാ? Okay. Now, effects of stress on performance. The organization stress, പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പല വിധത്തിലുള്ള ഗോള്, പല വിധത്തിലുള്ള ടാസ്ക്, സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവില്ല, മോഡേൺ മെഷീനറി ഉണ്ടാവില്ല, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ടൈം ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡിയർ ചെയ്യില്ല. സോ ഇമ്പാക്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ വെൽ ബി, പിന്നെ അതല്ല നോൺ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫെലോ പീപ്പിൾ, ഫ്രണ്ട്സ്, ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നോക്കണം, ബട്ട് ആൾസോ ക്യാൻ അഫക്ട് പെർഫോമൻസ്. ഹെൽത്ത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം അയാൾക്ക് അൺഈസിനെസ് ആണ്, ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവരുടെ എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക? Job performance has been viewed as an activity to which an individual is able to accomplish successfully the task, goal assigned to him, subject to the normal constraint of the reasonable utilization of available resources. So, from a theoretical perspective, 4 kinds of association between job stress and job performance have been proposed. D. A negative linear relationship. And negative linear, what is that? Yes, relationship. But a positive relationship. Curvilinear, U-shaped relationship. അപ്പോൾ ഇതു ചില സമയത്ത് കർവായിട്ടുള്ള അതും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മുടെ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, കിഡ്നി ഡിസീസ്, ഹയർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അലർജി പറഞ്ഞു, ആസ്തമ പറഞ്ഞു, പിന്നെ യെസ് വേറെ ഒന്നും കൂടി പറയാനുള്ളത്, ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കും, ഞാൻ സമ്മറി മാത്രം പറയാം കേട്ടോ. ഈ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്വാസ തടസ്സം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കോവിഡിലെ ആളുകൾ മരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ട്രെസ് മറ്റേ ഇതാണ്, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഇതല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്, യുനോ.
സോ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്. കാരണം ഈ കോവിഡ് വരുമ്പോഴത്തേനും അറിയാം ഞാൻ പോക്കണമെന്ന് അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആളുകൾക്ക് പകുതി മരിക്കും അല്ലേ ചിലർക്ക്. അപ്പം അത് സ്ട്രെസ് അല്ലേ. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ പോവോ? ഈ നമ്മുടെ ഇന്നസെന്റ് കോമഡിയും പറഞ്ഞ മാതിരി പറയാൻ കുറച്ച് ദിവസം നീണ്ടു പോകും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പരിപാടി. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം. ചിലത് അത് ഈ കോവിഡ് ആയാലും ശരി, കോവിഡിന് ശേഷം എത്ര പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര. അപ്പൊ കോവിഡ് വളരെയധികം അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, ക്യാൻ ഇമ്പാക്ട്. ഈവൻ യെസ്റ്റർഡേ when I was talking to a friend in Hyderabad who was working under me, my subordinate, he was telling that 45 days he was in ICU in Hyderabad when due to COVID. When he came back, he understood. Nobody informed him. He lost his father due to COVID. He lost his wife due to COVID. And he lost his mother also due to COVID. And this gentleman, my friend, he was also 45 days ICU, 28 lakhs bill. Now see, stress. No father, no mother, no wife, no money. And he himself is very, very sick. If he is normal, he will not be there in the ICU. ICU means, almost it has gone. The COVID ICU. Very, very, very difficult condition. That, hemorrhage, after taking then afterwards he is dropping back. That much. Otherwise, 45 days, nobody will be there in the ICU, because per day the cost. Then, job of performance has been viewed as an activity to which individual is able to accomplish successfully the task, goal. Okay. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗോളും ടാസ്കും ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. ഫ്രം എ തിയററ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, 4 kinds of association. ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ലൈനർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, പോസിറ്റീവ് ലൈനർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, പിന്നെ കർവായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ മൈഗ്രെയിൻ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ അതേമാതിരി സറൗണ്ടിങ് ദ ബ്രെയിൻ, ക്രോണിക് ഹെഡേക്ക്, നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്, സംടൈം നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. A negative correlation between job stress and performance was considered by researchers who regarded job stress basically non-functional for the organization. ചില സമയത്ത് ചില നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ്. ചില സമയത്ത് അത് നമ്മളെ തളർത്തി കളയും. ചില സമയത്ത് മനസ്സിലായി, എത്രയോ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്വകാരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. once I was preparing attached to company secretary, private secretary in government. See what happened one day. Company secretary, due to some urgency, he went to his hometown, and I was supposed to prepare the agenda for the board meeting. Who was the director, Death and Data, the Government of India, senior secretary, civil aviation director general, all this thing. Agenda was supposed to be made. So company secretary was not there. Then he asked me to prepare agenda, all these things, So here what happened? Now see the negative correlation. I am giving you one example. When I prepared everything, and at that time computer was not there, as the typewriter or electronic typewriter, making correction is very, very difficult. And what happened? Very difficult actually. We had to retype again. Very difficult, because 200 pages, how can you retype within the shortest of time? And afterwards you have to do the binding, and afterwards you have to take to various cities in the country, because this agenda is to be dispatched also out of preparation, binding and other things, So I was alone. So here what happened, I just prepared the agenda. In the front side, the contents page, for your information. Grant of leave of absence, agenda. Number 2, matters arising out of the earlier meeting held on so and so. Then 3, confirmation of minutes. This is the basic agenda of any board meeting. So I prepared accordingly. I just, after preparation, I submitted to chairman manager letter. He told me, no, I don't want like this. I don't want any grant of leave of absence. I don't want any previous matter review. Sir, I told, this is required, this is the law. So he told, whatever I say, that is law. And then I told, sir, I more than 125 board meeting, I prepared the agenda. So this is the fundamental thing, leave of
Those who are not attending, we have to grant leave. Number two, matters arising out of earlier meetings minutes. That is the second thing. Third, confirmation of earlier minutes. These are the basic things of any agenda. He told, no, remove it. Whatever I say, that you have to do. I told, no, this is the rule. So he told, rule is not applicable to me. No company act or no factory act or whatever is, it is not applicable to me. And just remember, a chairman who is appointed by the Prime Minister of India. I told, sir, I will not do, because I am also a professional. I cannot do that like that. This is the thing. Then he told, you are disobedient and whatever I say, you are not doing. Sir, I told, if I change this entire agenda, I have to, page number I have to change, serial number of each and every page I don't have time also. And now already 7 o'clock, and afterwards to take a print out, then go to do the binding after 20 kilometer traveling, then afterwards 12 o'clock train, Kalka mail up to Hora. That train I have to travel also, and I have to deliver in Pilani, Rajasthan, Bombay, Calcutta, all these places. And he told, no, unless you make this, you cannot prepare. That is finally. It was very, very, I was also very angry. Finally, I told, sir, I will not do that. Finally, somehow, 1 o'clock or 2 o'clock, I was there in the office. My train time was 12 o'clock. But I was very sad, very sad. Unfortunately, my daughter's birthday was also fixed on that day, 8 p.m. And here, 11 p.m., I was in the office. Okay. So, anyway, now, listen, afterwards he told, then by 2 o'clock he was telling, 2 a.m. he was telling, okay, then early morning you prepare and finalize and just send it immediately. So then early morning you come here, and there was a big quarrel between myself and the chairman and managing director. So this is not the way. You have to follow rule. He told no company act is nothing is applicable to me. Then I told whether you are above law, then don't argue. He was also there in the office. He called me. Just see, he called me. That is called he realized his mistake and he told me, I'm sorry, I had done a mistake. Whatever you said, that is correct. And I have basically called you to my cabin to apologize, tender my apology, because for hours together we were quarreling each other, but you are correct. So God has given a golden heart to me that if I commit mistake, I should apologize, and I hereby tender my apology to you. And I told, no, sir, you are a big personality. You cannot, I am a small person, you should not apologize. So, okay, this is okay. Now, Romania, I am not. Now, just imagine that few hours, how much stress I was having because this agenda could not finalize. It was not, printed or whatever is there. No binding to place. I could not attend my daughter's birthday, and people were also waiting in my residence at 8 p.m. for dinner, and I was here 2 a.m. next day, up to in the office, and all guests went back without me, and like that, very big stress. Now, can you imagine the stress which I was having? The next day he apologized. That is okay, but whatever stress I took, so persistent job stress always it will be there. He is extremely unpleasant to most people. ചില സമയത്ത് അൺപ്ലസന്റ് ആയിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചിലർക്ക്. അതിനെ പലതിനും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ഇത്. കാരണം നമുക്കറിയാം അത് ശരിയാണ് തെറ്റാണ്. പിന്നെ then I also told him, if you don't want to comply with the company's act, then give me in writing. I asked him. Like that, argument took place. So it was occupational stress, creating a harmful situation. കണ്ടോ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. People denote a considerable amount of their time and I forgot to tell you, the same chairman managing director with whom I was quarreling, by realizing his mistake after a day, one day or 2 days something, when everything was normal, he called me immediately. He told HR head
I was sectional head at that time, to give the promotion to me, and is next stage. And he immediately asked the personal manager to prepare the promotion letter to him and bring here for my signature. This is also happening. But once I already had, this type of the good thing, bad thing, always it is happening in the office, In such situation, people do not considerable amount of their time and energy managing their stress, their unfavorable, like relationship, job stress. Okay, so many things I told you. So the support of the positive correlation between job stress and performance. Look, a problem, difficulties, okay, confront. Sometimes we have to confront situation. Hello, many things, especially in HR, quarrel, union with the confrontation, unity, wage revision, that, this, whenever we say they will not obey. Lot of, when we have to confront with employees also sometimes, somebody is not coming on time, then we have to tell why. But remember, confrontation is not a solution. We have to understand the reality. See, for example, I will tell you one example. One gentleman, our office time was 9 to 5. One gentleman was coming 9:30, 9:30, 9:30, 9:30. But one day I asked, so it was difficult for me. 9:30 means only 5 minutes grace period is allowed for 5 minutes grace period in a particular month. 3 days. 3 times you can take 5 minutes or 10 minutes late. Otherwise, half day will be cut. So I just asked him why you are coming late. So he just laughed at me. No, sir, no, sir, no, sir. I will be punctual. Next day also he came at 9:30. So why I told something, my mind just, told me myself, I should ask him. I just called him. I closed my cabin. I told him to sit comfortably. Take rest. I offered a tea, glass of water and tea. And I asked him, my dear friend, tell me, what is the problem for you? Why yesterday you promised me I will be in time, and today also 9:30 you came. What was the reason? And not only that, if I give concession to you, I have to give concession to others. They will just pinpoint why that gentleman is coming 9:30. Why you are giving the attendance to him? Then he was keeping mum. I told him, you come forward. What is the problem? When I heard, it was really because he was going for blood transfusion, blood cancer. Oh my! After hearing that, that also he took very lightly, and because he was counting his days, but which really, really, pained me. A young boy, they had 27 years or 28 years or something like that in the government. So I just told him, okay, you do that continuously. You come here. I will just, somehow manipulate your attendance. Don't worry, because God will. If though I am making mistake, this is for human sake. Because after all, everybody is human being. The gentleman is going for blood transfusion, blood cancer in advanced stage. So his days are counted. So if I am not doing that, God will ask me how cruel you are. Like that, it is happening. These are all happening in the office. So we have to tackle the situation nicely. Nobody is bad, nobody is good. Okay? So this type of things are there. Now the most accepted model with respect to various organization behave. Sometimes here, because if one more thing, organizational behavior. One more thing I am just telling, there are some employees, they want to create a problem only. They will not be happy that he wants to give maximum hurdle to the officer. Then he will enjoy. There was a person like that when I was working. What happened? He used to write a big green sheet note in the government in Hindi. You know what reason? He was deployed in time office, marking attendance, everything, leave register, maintenance, everything. He was in the time office. One day, for washing our hands,
there is soap, kept in the wash basin. One day when he wanted to wash his hand, some rat or something, eaten away that half portion of that soap. Then he wrote me a big letter, save me from rat and provide, I'll give alternate, job for me, because at any time the rats will come and eat me or my leg or whatever it is. Like that big note he prepared. So I told him, what is the use of writing this by? A rat, everywhere you can see that. So, but that is there, sir. My half soap is that rat has taken. Like that small issues. I will tell you. So they enjoy by giving the trouble. This is also happening in the office. Now, one day, one more, because I just want to tell you in the office what type of problems sometimes some bad elements are there. They will enjoy. The officer should have some problem. So one day I was the in charge HR head in charge of industrial canteen, 24 hours working canteen, thousands of people. So one day what happened? Industrial canteen as per the Factory Act. What happened? One day for chapati, while cook made the chapati, half it was something അത് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോയി ചപ്പാത്തി. But എനിക്കറിയില്ല, I was sitting in my cabin. So I was not knowing that. So what happened? When I came for lunch in the canteen, 2 o'clock, because I used to come late in the canteen because I let the rush over. And then 2 o'clock when I saw, then the counter boy told, sir, please see the notice boards. So what happened? ആ ചപ്പാത്തി കരിഞ്ഞത് ഒരു പിൻ ഓഫീസ് അതിന് ക്ലിപ്പ് ഇതില്ലേ പിന്നെ ചോട്ട് കൂടി നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇടണം. Kindly provide chapatis. The gentleman. Okay. See, everybody read that. Whoever came in the canteen, so they were just laughing. So ultimately, it is coming to me. Then, one more example, I will conclude. How people are creative adults. One day, what happened? It was North India, even in South India, vada, all these things, sambar, everything is available. No? So I told the cook, who he was from Nepal, why don't you experiment? He was knowing how to prepare vada, sambar, all these things, because there were a lot of South Indians also from Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, all these things. So I told one day in a week, just for morning, something you prepare vada plus some other things also, bread pakoda or whatever is there. You prepare that. So he prepared vada sambar. Within 10 minutes, I found that, within not 2-3 days, within 2-3 days, I got a letter from assistant registered cooperative societies that approved menu was not adhered to in your industrial canteen. Instead of preparing bread pakoda or whatever is there, or other things in chapati or parota or whatever is there, you prepared South Indian dish, vada. Kindly give the explanation. From the assistant register, Rupanagar district actually here in Ropar, So I just I didn't give any answer. Why I prepared vada and supplied to employees, This type of people are there to give maximum problem for and tell. I was there for many years. 1 or 2% always, they used to give this type of stress to the proper. He will not do any meaningful job. Only this type of things. Right? So like that also we have to face. So finally the premise, no correlation exists. Okay, beauty performance. So this is the thing. Now here linear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖാരൂപം വരി ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കർവ് ലീനിയർ പറഞ്ഞ വളവ് ഉള്ള ഇത്. പിന്നെ പോസിറ്റീവ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊന്ന് എന്താണ് മെറ്റാ അനാലിസിസ്, മുകളിൽ അതായത് ഇടയിൽ കൂടി അപ്പുറത്ത് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
പിന്നെ അടുത്തത് വേറെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഹിൻഡ്രൻസ്, സ്ട്രെസ്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ എന്താണ് ഹിൻഡ്രൻസ്? ഇതുണ്ട്, ഹിൻഡ്രൻസ്. നോക്കൂ, ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം. ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പോളിസി. ചിലപ്പോൾ ഈ പോളിസി തലവേദനയാണ് ചില സമയത്ത്. ക്ലിയർ കട്ട് പോളിസി ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ കിട്ടിയ അതോ HR ഹെഡിനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് അയാളല്ലേ റൂള് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോളിസി ഒക്കെ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറേ ഫേസ് ചെയ്തു, അനവധി വർഷം. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സുന്ദരമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഒരു പടി പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പടി പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരെ ജെന്റിൽമാൻ വേ വി ഹാവ് ടു ഹാൻഡിൽ ദിസ്. ഹിയർ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രെസ് വരുന്നത്? ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി ശരിയല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി ശരിയല്ല വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ സീനിയർ ഒരാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക, ജൂനിയർ ആൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക. റിക്രൂട്ട്മെന്റിലെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളെ എടുത്തില്ല, മറ്റേ മോശമായ ഒരാളെ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്ട്രെസ് വരില്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന മാതിരി അല്ല ഇത് സംഭവം കേട്ടോ. നമ്മൾ മെറിറ്റോറിയസ് സർവീസിൽ വന്ന ഒരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തില്ല, ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് റിക്രൂട്ട് ചെയ്താൽ സംടൈംസ് ദാറ്റ് ജെന്റിൽമാൻ വിൽ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ആൾസോ. യു വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവർ അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പാസ്സായതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ നോക്കിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിക്കോളൂ. ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിക്കും. ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ മുംബൈ. അതിൽ കുറെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഒന്ന് വായിക്കൂ എന്താ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന്, അതൊന്ന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് റിയൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ അവിടേക്ക് തന്നെ BRCയിലേക്ക് I was also working there, Department of Atomic Energy. I wrote, send after seeing this. Actually, this advertisement in the WhatsApp also it came to me, my friend sent. And I was knowing because I was staying there in their headquarters, the quarters also for 8 years. I was having their identity card for so many years I worked. So I know so many people. They just send the new advertisement. Lot of vacancy and the beautiful, the qualification, test, training prescribed by them. I thoroughly enjoyed, because this is the way recruitment is to be done in all segments or areas, in the offices, in the central government or state government. That shows the transparency of the recruitment. Kindly see, just go to Google, BARC, Baba Atmasan advertisement, you see 1 or 2 weeks back. What I gave in the WhatsApp, beautiful advertisement. Same interview, had an opportunity to appear in 1976. Out of 720 people, 1 vacancy, I got the job in Tata Institute of Fundamental Research, Bombay. 720 people, 1 vacancy, without any recommendation, rigorous tests and rigorous personal interview, 12 persons. And 2 hours personal interview, written test, that test, this test, physical test, so many. So I just got that job. I just gave the WhatsApp, the message. I also appeared this interview like this and I got it. Very, 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 very grateful. I am very happy. I learned a lot. And one more thing I added. The same philosophy I followed when I became the head of HR and doing recruitment several thousands of people for various public sector undertaking in India. Same philosophy I followed. Rigorous test and meritorious people was selected. So this is the thing which I want to tell. Suppose here summary is like this. If a good person, qualified person, meritorious person, if you are not taking, you are doing very, very, really harmful for the society. Okay. So social support and not a decrease. Okay. Stress. See, clearing a test is not an easy task. Please remember that. And you have to prepare a lot of things, for that. You should be ready for that.
There is no time for telling all the things. When I initially started my career as a senior stenographer with our megastar Amitabh Bachchan in Bombay for 2-3 years. Okay. Then afterwards I joined, TA for us afterwards. I forgot about the past. Tell me about an government TA for one day when I was working in Air India building, 8th floor, Air India headquarters, 8th floor. My office was there, central government office. One day I got a call from TAFR, director Professor NG came in on. He's visiting that area. He wants to dictate something. My God, the greatest scientist after Homi Baba, one of the greatest scientists ever India produced. I don't want to tell you, he was the director, he was the chairman of BRC director, space director, electronics chairman, that chairman, this chairman, so many things. And he was coming to our office and he wanted to give a dictation. So I had an opportunity to take the dictation. Bob, great. It went nearly 180 words per minute speed. 180 words per minute speed. Can you imagine? And you know what? He was writing a letter to Prime Minister about some project about. Oh my God, such experience, from the people. And afterwards, what happened? Just send the paper to my office for signature, and they will send to Delhi, forward to Delhi. Prime Minister Indira Gandhi at that time. This type of thing, you know, I could from these lot of things I learned also. Okay, so these are rather stress. Do you think that taking dictation from that gentleman is easy? Very difficult. He was working abroad. Great scientist, chairman of many IITs. Oceanography. There's so many things. Space Commission chairman, Electronic Commission chairman, and golden boy that he called. And that gentleman had to take the. Just imagine, if I commit a mistake. Yes. Here I just want to tell you one thing. How I could take such a dictation. Practice makes the man perfect. How I did the practice, the present foreign minister, India, under Mr. Modi, Mr. Jayashankar's father, Subramaniam, director, Defense Institute of Studies, Delhi. He used to give. At that time, TV was not there. In radio, Saturday at 9 p.m., he used to 1 hour his speech will be there. And such beautiful speech. So I used to keep everything ready for making good speed and other thing, because his dictation English is not sufficient. You know how to dictate. It is a secretarial language. So I used to write like that, increase that, and always every Saturday at 9 o'clock I will be there in front of the radio. Okay, so let me see. So practice make them imperfect. Okay, all of a sudden we cannot do this type of thing. So employees who face high hindrance, okay, blessed with to have high social support. Okay, so sometimes there will be pressure. Insufficient staff will not be there. Okay, then another aspect which I want to sexual harassment. The summary just I will tell you. Summary, because I don't want to elaborate. Ladies, be careful while working in the office. We should not misbehave with ladies who are working with you anyway, either orally or showing something, sign or something like that. No, it is not only a major punishment. It is coming under major punishment. It is a criminal offense. Supreme Court says, a Saga case. So while we have to interact with them properly, we have to behave with these ladies who are working with us in a nice way. Not only in the office, everywhere. This law is applicable. Okay, this is the then
effect of stress on relationship, co-worker. Then if you are having, stress, you will, our co-workers and superiors, you will also sometimes misbehave. So that type of things, stress is there everywhere. Good man will become bad man also. Always, shouting. Some officer always, people are hesitating to go to him. Always he is shouting. Then the effect of stress on physical, that I told you, immunology, physically it is affecting. Now, time waste. We are wasting. We are familiar with the time, especially in India. We don't have time. Nowadays train is very fast. If the train is supposed to come at 10 o'clock, it will come at 12 o'clock. So just last week, one train, I was walking 3.5 hours wait. Okay. So we don't know the value of time. Even in the staff also. So just morning, I was there while coming here for taking the class. So somebody was telling 2 o'clock some people are coming in the government office. What is this? You don't know. Now, explain the meaning of time wastes and time. Describe the significant time. എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കേട്ടോളൂ. വില്യം ഷേക്സ്പിയർ, അറിയാം, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്, എത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് എഴുതിയത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ്. ഓർക്കണം, കോളേജിൽ പോലും പോകാത്ത, സ്കൂളിന്റെ പടി പോലും കാണാത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ടെമ്പസ്റ്റ്, ഷേക്സ്പിയർ, കൊറിയോലനസ്, ഒഥല്ലോ, എത്ര വേൾഡ് റിനോണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കിലുണ്ട്, കിങ് റിച്ചാർഡ് ടു ലെമൻസ്. വയസ്സായ സമയത്തെ അയാൾക്ക് ഓർമ്മ, അയ്യോ കഴിഞ്ഞ കാലം നല്ല കാലമാണ്, അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോ സമയം എന്നെ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിരുന്നു. ഹലോ, നല്ല കാലത്ത് ഞാൻ ടൈമിന് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ഞാൻ വയസ്സുകാലത്ത് എന്നെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു, കാരണം മരണത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നു. ലിറ്റിൽ വണ്ടർ ഓൺ one has to pay a heavy price. സമയത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഹെവി പ്രൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, വളരെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ആ ടൈം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക്, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ പണ്ട് 3 മാസം 6 മാസം മുമ്പേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പണ്ട് 6 മാസം, ഈ ടിക്കറ്റ് അല്ല, മറ്റേ മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടൈമിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4-5 മാസത്തിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. കാരണം നോർത്തിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3-4 ട്രെയിന്, 3-4 സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ട്രെയിനായിരുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, പട്ടാളക്കാര് എല്ലാവരും. അപ്പോ ഓർമ്മിക്കണം, അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ കിട്ടില്ല. സോ ടൈം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് കമ്മോഡിറ്റി. പറയണ്ടല്ലോ, പ്രഷ്യസ് കമ്മോഡിറ്റി. ബൈ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൈ എനിത്തിങ് ബട്ട് നത്തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, സമയത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, 12 മണിക്ക് നീ 11 മണിയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ടൈം ഈസ് ലൈക്ക് എൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ. നദി ഒഴുകുന്ന മാതിരി സമയം. 11, 11:05, 11:10, 15, അങ്ങനെ പോകുന്നു. നദി ഒഴുകുന്ന മാതിരിയാണ്. ഒരിക്കലും ഒഴുകുന്ന നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ബാക്കിലേക്ക് വരുമോ? അതേമാതിരി 10:05, 10:10, 10:15 വരുന്നത് നേരെ 10:05 പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ. സോ ദർ ഈസ് നോ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദ വേസ്റ്റഡ് ടൈം. നോ കോമ്പൻസേഷൻ. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ ബി കെയർഫുൾ. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അടുത്ത, ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ്. വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇൻവോൾവ് നോട്ട് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ആഡിക്വേറ്റ്ലി ലീഡിങ് ടു ദ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ സമയത്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ അൺയൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഉള്ള സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ ആയിട്ട്, ചില സമയത്ത് റോങ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, സമയത്തിന് തെറ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. However, there can be no exact objective analysis of what a time waster is. So, a particular activity may be time waster for some. ചിലവർക്ക് ചിലത് പിന്നെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതായത് ചിലവർക്ക് അത് വേറെ വിധത്തിലായിരിക്കും. Likewise, particular action taken may be unproductive. ചിലവർക്ക് unproductive, ചിലർക്ക് productive ആയിരിക്കും. A time wasting activity deliberate, ചിലപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പരിപാടി ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും, ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും, എന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. ഡെലിബറേറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബോൺ ഇൻ ഇഗ്നറൻസ്, ക്യാൻ ബി ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ്. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസിൽ നിങ്ങൾ സമയത്തിൽ എന്തായാലും സ്ഥിതി ചിലപ്പോൾ അറിയാലോ, പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം എല്ലാം. ഫോർ ദ ഗോൾ ഇൻ വ്യൂ, സിൻസ് ടൈം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് resource for its wastage, individual as well organization have to pay
സമയത്തിന് ഇതിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു ഹെവി പ്രൈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രിങ് അവേ ഫ്രം ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ. ഒരുപട്ടി ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസും ഉണ്ടാവും. നോൺ അച്ചീവ്മെന്റ്, ചിലപ്പോൾ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേമാതിരി കിട്ടുന്ന ബെനിഫിഷ്യറി അതൊക്കെ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ, ഡെക്കറം ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓഫീസിൽ. In some time is considered to have been wasted when its productivity is less than the useful standard. It costs more than the certain benefit accruing from a particular satisfaction from it. It meager and below expectation. It has an adverse consequence resulting into conflict. ചില സമയത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഡാമേജ്, ഗുഡ് വിൽ, ആളുകളുമായിട്ട് ഗുഡ് വിൽ ചിലപ്പോൾ അടിപിടി കൂടേണ്ടി വരും, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും. അത് പല വിധത്തിൽ ഈഗോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടി അടി കൂടുന്നു? ഈഗോ. ആരുടെ ഈഗോ? ഇന്ന് ഈഗോ ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ, നാളെ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത്. ഞാനാ വലുത്, നീയാ വലുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ടൈം ഇതൊക്കെ ഓഫീസിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 4 കാറ്റഗറി. ചിലത് പേഴ്സണലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ്, ചിലത് പറ്റില്ല നമുക്ക്. ചിലത് ടൈമിന് പോവുക, ടൈമിന് ചായ കുടിക്കുക, ടൈമിന് ലഞ്ച് കഴിക്കുക, ടൈമിന് തിരിച്ചു വരിക. ചിലത് അൺകൺട്രോൾബിളിന്റെ ടൈം വേസ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് 1/2 മണിക്കൂർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചില ധർണ, സ്ട്രൈക്ക് ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലോ. ഒഫീഷ്യൽ കൺട്രോളബിൾ ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്. പിന്നെ അൺകൺട്രോളബിൾ ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, ചിലപ്പോൾ മഴ വന്നു, വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നു, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടൽ ഇന്ററപ്ഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും വരുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. There are several time wasters that അത് എന്തൊക്കെ ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ്? ഒന്ന്, പൂവർ സെൽഫ് മാനേജ്. ആദ്യം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മോശമായ ഹാബിറ്റ്, മനസ്സിലായില്ലേ? പോനാൽ പോകട്ടും പോടാ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ചില പെരുമാറ്റം, ക്ലോഡൽ ഹാബിറ്റ്, അതായത് ഒരു ഇതുമില്ലാതെ നമ്മളെ ഏതോ വിധത്തിൽ ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു. എന്താ അർത്ഥം? ഇറഗുലർ. ചിലപ്പോഴേ നമ്മളെ തോന്നുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക, തോന്നുമ്പോൾ കുളിക്കുക, തോന്നുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോവുക, ഇത് തന്നെ. തോന്നുമ്പോൾ ഉറങ്ങുക, തോന്നുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയില്ലേ? അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ടൈം യൂട്ടിലൈസ്. പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുമായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബിഹേവിയർ ഈസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ. നിങ്ങൾ പണക്കാരനായിക്കോട്ടെ, വളരെ ആയിക്കോട്ടെ, ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ പ്രമാണിമാരായിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ? മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. അബ്ദുൽ കലാം എത്ര സിമ്പിളാണ്. ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി ടൈം. ഒരു ഷൂ, 2 പാന്റും 2 ഷർട്ടും, തലമുടി ചെയ്യാൻ ചീപ്പ് വേണ്ട, മുടി മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട്. എത്ര സിമ്പിള്. ഒരു ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, കാപ്പിയും വേണ്ട, ചായയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ്, എവിടെയാണ് ആള്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആള് ദ ഫാദർ ഓഫ് മിസൈൽ പ്രോഗ്രാം, ഭാരതരത്ന. അത് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ലോ, കഷ്ടപ്പെട്ട്. അയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്, അയാളുടെ ബുക്കും എല്ലാം വായിച്ചതാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് സിസ്റ്റം ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പോഴും പ്രശ്നമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യും. പിന്നെ പേഴ്സണൽ അൺകൺട്രോളബിൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി, പുവർ വർക്ക് കൾച്ചർ. ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് കൾച്ചർ ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ലോ കോമ്പിറ്റൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലോ, ലാക്ക് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇല്ലെങ്കിലോ, സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ശരിയല്ലെങ്കിലോ, പൂവർ ഫൈനാൻസ്, പൈസ ഇല്ലെങ്കിലോ, ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിലോ, അത് ഇത്ര ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ഒരു 5-8 ടേബിൾ ഇടാൻ എങ്ങനെ ഇടുക? അണ്ടർ സ്റ്റാഫ് ഇല്ലെങ്കിലോ, ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാഫ്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, മാൻ പവർ ഷോർട്ടേജ്, ഓവർ ബർഡൻ. ചിലർക്ക് ഓവർ ബർഡൻ ആയിരിക്കും. സാലറി ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ സാലറി കിട്ടുന്നില്ല വിചാരിക്കുക. ലോ മോട്ടിവേഷൻ. നിങ്ങൾ എത്ര ജോലി ചെയ്താലും നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. റിജിഡ് റെഗുലേഷൻ, സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻ. നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിലും പോലീസിലും ഒക്കെ ഉള്ള മാതിരി ഷൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട്, എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കരുത്. അതേമാതിരി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ടാർഡി പ്രൊസീജിയർ, പവർ ഫെയിലിയർ. അറിയാലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിസിഷൻ. കാരണം നമ്മുടെ വില്ലേജിലൊക്കെ ഇന്ന് പോയാൽ പിന്നെ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരവ്. പവർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്താൻ പോയി ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിലൊക്കെ. ഇതാ പോയി ഇന്നലെ ഒരു ഇടിവെട്ടി, ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയാമെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം ഒരു പോസ്റ്റിൽ മീത് വീണു, ഇനി ആ മരം അവിടുന്ന് ആള് വന്ന് നാളെ മുറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 2-3 ദിവസം പിടിക്കും എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അടുത്ത്, എ ബ്രീഫ് കാറ്റലോഗ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ ടു ഹാവ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് കോമൺ ടൈം. എന്തൊക്കെയാണ്
അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു, അൺകൺട്രോളബിൾ പേഴ്സണൽ ടൈം വേസ്റ്റ്, കൺട്രോളബിൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇതെന്താണ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ, അതായത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുക. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ. നമ്മൾ അതിൽ മിടുക്കന്മാരാണ്. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നേ. അങ്ങനെയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാ. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നീ വീട്ടിൽ വാ, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്, നീ വീട്ടിൽ വാ, എന്നെ കാണാൻ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ അവിടെ വന്നാൽ വല്ല മെച്ചമുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നീട്ടി വയ്ക്കില്ലേ കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്, നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ടൈമിൽ ജോലി ചെയ്യില്ല എന്ന് അല്ലേ? എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷെ നീട്ടി വെക്കാൻ നമ്മൾ മിടുക്കന്മാരാണ്. ഇന്ന് വിചാരിച്ച 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ചെയ്യൂ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇത്ര ഫയലൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഞങ്ങളുടെ ടേബിളൊന്നും ഫയൽ ഒറ്റൊന്നും ഫയൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസേൺ ഓഫീസർ ക്ലിയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പെർഹാപ്സ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈം വേസ്റ്റർ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് മോർ പർട്ടിക്കുലർലി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, എല്ലാ രാജ്യത്തുണ്ട്, നമ്മുടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. വിച്ച് മീൻസ് പോസ്റ്റ്പോണിങ് എനി ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ നൗ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്യുക, നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ചെയ്യുക. അതന്നെ സൂൺ. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈ ഡിലേയിങ് ആക്ഷൻ ഓർ കീപ്പിംഗ് ഓൺ പുട്ടിങ് ഓഫ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് Larry B. Baker of the US Time Management Center, procrastination is during last priority task, rather than higher priority one, straightening your desk. നിങ്ങളെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക when you should be working in an important and crucial project. വളരെ വലിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ടൈം അഡ്യർ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എസ്കലേഷൻ വരും, പൈസ കൂടും. ഇന്ന് 30 കോടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് 300 കോടിയായിട്ട് പരിണമിക്കും. സോ അങ്ങനെ സ്പെൻഡിങ് ടൈം, പോസ്റ്റ്പോണിങ് ടൈം യു ഷുഡ് സ്പെൻഡ് വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോട് കൂടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യും. സോ പെൻഡിങ് വെക്കുന്നത് ക്യാൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് യുവർ കരിയർ ആൾസോ സംടൈംസ്. ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് നാളെ പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കൊല്ലം പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല, അടുത്ത കൊല്ലം എന്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ അഫക്റ്റിങ് ഹാപ്പിനെസ്, സം ഓഫ് ദ കോസസ്, നേച്ചർ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മടിയന്മാരായിട്ട് പരിണമിക്കുക, ഇൻകോമ്പറ്റന്റ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കുക, അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ട്, ക്ലട്ടറിങ്, ലാക്ക് ഓഫ് വിൽ പവർ ഉണ്ടാവില്ല, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, അൺനോൺ. പിന്നെ ഫെയിലിയർ ആയാലോ, ഞാൻ തോൽറ്റാലോ, ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വരും, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ വരും, മറ്റുള്ളവർ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം. വൺ മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് സമ്മൺ എൽസ്, അങ്ങനെ അക്യൂസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, റെമഡീസ്, എ വെൽ നോൺ ബുക്ക്, ഈറ്റ്. അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, ആൻഡ് ഗെറ്റ് മോർ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ലെസ്. കൂടുതൽ വർക്ക് നമ്മൾ ലെസ് ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക. റെമഡി സ്റ്റെപ്സ് ടു മിനിമൈസ് ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ്. ടൈം എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ടൈം സേവേഴ്സ് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെയിലി, വീക്ക്ലി, മന്ത്ലി, ആനുവൽ പ്ലാന്. എന്താണ് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അടുത്ത മാസം, ഈ മാസം ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ മാസങ്ങൾ, അതാണ്. പിന്നെ ആനുവൽ ഓരോരോ, അതായത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതന്നെ. ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് PDA, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സെൽഫോൺ. ഇത് പക്ഷേ ഓർക്കണേ, സെൽഫോണിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റായിട്ട് പരിണമിക്കരുത്, അത് ഹാനികരമായിട്ട് പരിണമിക്കും. സോ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, മനസ്സിലായില്ലേ, ടാബ്ലറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓഫീസ്, അതായത് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓഫീസ്? എൻഹാൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ഡാറ്റ ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി, നല്ലത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം റീഇൻവെന്റിങ്, റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രൊമോട്ട് ഇന്നോവേഷൻ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫോം ദ ഗവൺമെന്റ് കൾച്ചറിന് മാറ്റുക. നമ്മൾ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അക്ഷയയിലൊക്കെ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ, ഗ്രേറ്റർ കൊളാബറേഷൻ. പിന്നെ ഫയൽ ഉണ്ട്, നോളജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ലീവ്, ടൂർ, സ്പാരോ and conclusion. So it is evident that time is the most precious commodity. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചതാണ് ടൈം. It can buy anything, but nothing can buy it. നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിനെ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. That is why there is no compensation for the waste. ഒരു കോമ്പൻസേഷനും ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു. Hence, while investing time or spend you cannot invest anything in the time, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. One must be highly cautious, careful. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. It is generally believed that those who respect time respect them. നിങ്ങൾ സമയത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും. It is generally believed that those, it respect and those. In this unit we have explained the meaning of time wasters. നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിലെ മീനിങ്, ടൈം വേസ്റ്റർ, ടൈം സേവറിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ്, റെഡ്യൂസിങ് ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടൈം. എങ്ങനെ നമുക്ക് സമയം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. We have reached to the conclusion that time is the most precious commodity. Therefore, time management is necessary for success
ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തണം. ടൈം ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നെസസറിയാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സന്തോഷത്തിനായിക്കോട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ. താങ്ക് യു. സീ യു ടുമോറോ. ബൈ.